Nice to have Coach Navi back on the hot seat. Thank you. We miss the coach, and joining us is Coach Kaizer, and we asking Coach to give us just his impression of what happened in the 90 minutes. Thank you very much. Thank you. Good evening. Je pense que nous avons vu un très bon match de deux côtés aujourd'hui, un match de haut niveau qui fait plaisir à voir, avec une très grande intensité. Je pense que, sincèrement, avec tout le respect à notre adversaire, nous aurons mérité de gagner ces matchs vu le nombre d'occasions, même si on n'était pas vraiment au top première mi-temps. Mais tactique et on a été un peu plus haut et nous avons posé des problèmes. Malheureusement, c'est le seul regret qu'on n'a pas pu offrir les 3 points à nos supporters. I think it was a very good game of football. It was a very good game of football, both sides. But I believe, without lacking respect to the opponent, I feel like we could have deserved to get more, the 3 points, especially in the second half, where we tried to press more higher, to get on the front foot, but we unfortunately couldn't, with the situations that we created, couldn't finish it. But it was a very good game of very intense 90 minutes with 2 good teams. But unfortunately, we couldn't offer the 3 points to our fans. Coach, Benjamin Nyirenda here. Coach, welcome back from home. Thank you. Just from your point of view, Coach, how often would you think you'd be? Secondly, with the signings, because I'm asking that. Hold on, carry on. Okay, I'm asking that, Coach, because maybe it will be disturbing your progress. That's why I'm asking to say, how long do you think you'll be going home to check on your wife? Secondly, with the 10th signing of the season, are you happy with the addition of the quality to the team now? Dans la progression et aussi avec les signatures, 10 joueurs signés. Est-ce que tu es content des signatures? J'aurais bien voulu qu'il me demande comment elle va, ma femme. C'est elle, parce que il ne m'a pas demandé cela, mais même je suis parti, je suis resté ici parce que j'ai continué à travailler avec mes frères dans le staff. Je ne me suis jamais déconnecté du staff pour chaque match, pour chaque 90 minutes. À la veille de mon départ, c'était presque le match de Stellenbosch. Bon, il ne m'a pas demandé comment elle va, ma femme, alors qu'elle a eu un accident mortel, c'est pas grave. Par rapport au recrutement qu'on a fait, on verra bien, nous sommes qu'à la 4e journée, on verra bien à l'avenir si on a fait de bons recrutements ou pas. How my wife is doing, but Elle a eu un accident mortel. because I was a very dangerous accident, but she's doing better. About the signings, I believe that we're still at the 4th game of the league. There is a lot of games coming with different competitions as well. We will see how the players adapt, and if they add value, because sometimes they take too long or they adapt very quickly. But the future will tell us. Je ne me suis jamais déconnecté d'ici, il faut le signaler quand je suis parti, c'est important. Même la question est Ok. Thanks, Coach. Let's go. Sports coach, welcome back. Thank you.
I'm looking at the Sundowns that you faced here. Their coach kept on speaking about fatigue. And for you as Kaizer Chiefs, is it 2 points lost or a point gained? Performing the way we know them to. What do you bring that to when you look at how you guys did on this match? Le coach de Lilas a beaucoup parlé de fatigue de son côté. Est-ce que toi, tu crois qu'aujourd'hui tu as perdu 2 points ou tu as gagné 1 point? Ma réponse, elle est séparée l'un par rapport à l'autre. Donc, je pense, oui, il peut avoir de la fatigue. C'est tout à fait normal qu'une équipe qui a joué 3 jours, il faut respecter, on ne va pas dire le contraire. Surtout avec leur participation à la Coupe du Monde, ils n'ont pas eu une préparation complète. Il peut avoir de la fatigue, mais que tout le monde connaisse aussi la richesse du noyau de Sundowns, même s'il y a des joueurs fatigués, il y a d'autres de très haut niveau qui peuvent remplacer. Sincèrement, aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'on a perdu 3 points. La vérité, c'est pas 2 points, c'est pas de la... Mais vu l'effort, vu vraiment les occasions et l'intensité physique, surtout en deuxième mi-temps, je pense qu'on méritait de gagner quand même, donc je considère qu'on avait perdu 2 points. Contre une grande équipe de Sundowns. Yeah, it's a fact that maybe there is a fatigue with a team that played 3 days ago as well, a team that played at the World Cup and didn't have like a proper pre-season, but we know all the number of players that they have and the quality that they have, and we believe that it's easier for them to replace players that don't play or are fatigued. The second thing is, honestly, looking at the game, the intensity that we put it, the first half, even if we were not very good, but the opportunities created. Second half, with more aggressive approach and the number of times that we get around the box by maybe needing like a last pass or last cross. I believe that without lacking respect to the opponent, today we lost 2 points. Coach? Yes. I mean, in the first half, you guys pressed really well and were able to win the boxing in the Sundowns half. What do you think could have been done differently after you managed to press them that well and maybe win the ball? Because I mean, there were moments where you could have created big opportunities or even scored, but the press would not be followed by something else. What was that? Qu'est-ce que tu crois qui a manqué lorsque, par exemple, vous avez bien pressé, vous avez bien récupéré le ballon, mais à la fin, peut-être, vous n'avez pas fait quelque chose? C'est un peu la précipitation de mauvaises décisions alors qu'on pouvait. Deuxièmement, il y avait en face aussi un très grand gardien qui a sauvé un ou 2 buts bien faits, mais surtout dû à notre précipitation qu'on n'a pas marqué alors qu'on méritait vraiment de marquer. Ouais. Vas-y. Yeah, I believe that it's true that there are situations that we could have dealt them differently by maybe making a better decision, but we believe that it was precipitation and to not believe that we can do something, but as well we have to recognize as well the quality of goalkeeper that had like two good saves, and he's a player that can make the difference as well. Coach, how do you instill or improve the killer instinct in this team in terms of when opponents are there for the taking, you put them to the sword? Comment est-ce que tu vas améliorer l'instinct de tueur? Est-ce que tu as déjà Je pense que c'est quelque chose qui nous a coûté beaucoup de points l'année passée. Bon,
N'oublions pas qu'on a joué Sundowns aujourd'hui avec des grands défenseurs, un grand gardien. Je pense aussi qu'il n'y a que le travail qui peut nous aider là-dessus, le travail. Il y a aussi d'autres attaquants qu'on a recrutés. Ça ne veut pas dire que Douban il a fait énormément d'efforts, vraiment. Il a tellement couru et parfois quand tu as dans beaucoup d'efforts, tu perds de fraîcheur. Mais je pense qu'on a des attaquants en nombre aussi avec la qualité de travail. Je pense qu'on pourra être plus prolifique, plus efficient à l'avenir. I believe that it's to continue to work and as well beside and there are other players that are coming or other strikers as well that are coming with more work and we believe that we would be more we would have the killer instinct in the future, but as well today you played against a big team of Sundowns with great defenders and when I say that there are even other strikers that are coming, it doesn't mean that those who played today played bad. For example, Duba, he made so many runs, he pressed so hard, and sometimes when you run too much, you lose a little bit of freshness when you get inside in front of the goal. Coach, I'm here, Coach. Ouais. Welcome back, Coach. Thank you. Very here from the Citizen Sport. I wanted to ask a similar question, but maybe from a different angle, because it was game number 4 today, and I think if my brother serves me well, Chiefs is the only team that has yet to concede in the league. Kept 4 clean sheets. When you left yesterday with the coaches, they were talking about the amount of focus that you had on improving the defense for this season, and when you look at the players that you brought, especially the ones that you started with today, Monyane and Marco, the quality that they bring as well. Would you also say maybe you are still missing up front in terms of these key players that you brought in to bring the change? And also if you can just give us a bit on Silva, maybe did you feel that maybe this was not the type of a game suited for him to bring him on for today? Lorsque tu es parti, le staff technique était ici a beaucoup parlé du travail qui a été fait à la pré-saison pour améliorer la défense. Kaizer Chiefs est la seule équipe qui n'a pas encore concédé de but. Et aussi, si tu vois l'apport de Monyane et Marco, est-ce que tu dirais que maintenant tu es bien en défense et que tu as de joueurs offensifs? On n'est jamais aussi bien comme on le souhaite, mais franchement, nous avons progressé. Et aussi, ces joueurs-là, ils ont apporté un plus. Par exemple, Mako, c'est un spécialiste de poste. Vous vous rappelez très bien que l'année passée, je parlais de spécialiste de poste. C'est son poste, c'est spécialiste et je pense qu'il va donner plus. Pas Moniani, Mako. Moniani aussi, sans oublier aussi qu'Erive aussi, c'est un très bon arrière droit, mais qui a resté longtemps avec blessure. Je suis sûr et certain qu'à l'avenir, c'est pour ça que je ne parle pas devant. J'ai dit que cette année, on va être beaucoup mieux parce qu'on a acheté pas mal de joueurs et je remercie le comité pour cela. Mais il faut aussi que ce joueur-là, qui ait des connexions, qui ait l'adaptation. Et ce qui est bien, c'est pas uniquement on a acheté des joueurs pour immédiatement combler de manquements, mais aussi on a pensé au futur pour que nos jeunes du club, avec d'autres jeunes qui viennent de l'extérieur, le futur de Kaizer Chiefs aussi, il est assuré. De telle manière, on n'est pas obligé de faire à l'avenir de très très grands, c'est-à-dire investissements, mais vraiment ces jeunes-là, avec ce qu'on a besoin actuellement, c'est pour cela que j'ai dit qu'on va être meilleur, je suis certain, mais c'est juste question de temps. Silva, tu crois que c'était peut-être pas le genre de match? Oui, on était dans l'obligation. Le match, il était très très intense. Étant donné qu'il y a longtemps qu'il n'a pas joué, vraiment presque depuis le match de Ghana, je n'ai pas vraiment voulu le mettre. C'est pas lui faire un cadeau.
Coach Katsu will summarize that for us. No, it's a good question. I respect. Big respect. The players that we have brought, and first during the season we had a lot of work about our defensive structure. Not only the defenders, but the whole team to defend together, to play together. And as well, when you speak about Monyane and Marco, Marco he's a left back, and remember last season we said that we didn't have a player that specialist on the position. Cross is a central back, TT was a central back, Dove central back, but now we can say that we have a player that he is specialized in that position, and without as well forgetting about Reeve, who is a very good player too, that will have the chance to play, and as well the new players that we have brought. It's for the moment, and as well as it's for the future, because there are as well young players that we brought for us to not have to do bigger investments in the future, and we believe that the team will be better this season. About Silva, his last game was the Toyota Cup game against Ghana, and today was a big game, and to throw him out there after he has spent probably a month without having a competitive game, it will have been not. That's why we decided to keep him, and we're pretty sure that in the future he will help. On that note, we thank members of the media day at the village today for helping us to manage the message going to the people in terms of coming to the stadium. Finish? And welcoming back Coach. Thank you. And Coach Kaizer. Cedric Kaizer. Thank you very much. We meet right here on the 17th when we host Sekhukhune, and it might be top of the table class. Yeah.